In Ukraine today, several years into the full-scale Russian invasion, everyday life takes place under wartime conditions. Towns and cities live with the constant risk of missile and drone strikes, and air raid alerts have become part of daily routine. Formally, Ukraine's constitution and international agreements guarantee core rights, personal liberty, protection from arbitrary detention, and freedom of movement. Under martial law, these rights remain, but may be restricted for defense and security. On the streets of Ukrainian cities, this tension is visible. Territorial Recruitment Centers, known as TCCs and functioning as military enlistment offices, work alongside police and other security bodies to implement mobilization. Their mandate includes registering men between 18 and 60 and delivering draft summons. During the period of emergency, most men in this age group are liable for service and face limits on leaving the country. Patrols and mobile teams carry out document checks in public spaces, near transport hubs and residential areas. Eyewitness videos and media reports show officers stopping men, checking papers, and in some cases escorting individuals to recruitment offices or police stations. Some recordings capture resistance or people being pushed into vehicles. Others show official cars blocking traffic or ignoring road rules during such operations. Officials describe these actions as lawful and necessary to sustain the defense effort. At the same time, human rights organizations, lawyers, and civic initiatives report complaints, claims of unlawful detention, pressure to sign documents without legal assistance, use of force during street inspections, and restrictions on movement that go beyond clearly defined procedures. Men of conscription age speak of changing their routes, avoiding crowded places, or reducing use of public transport to lower the chance of being stopped. Online communities share information about document checks and the movements of recruitment teams. For many residents, encounters with TCC officers and police have become a routine part of city life. International observers underline the difficult balance Ukraine faces, responding to external aggression while maintaining the rule of law. They note that the prolonged conflict increases pressure on courts and oversight bodies. As the war continues, the presence of uniformed personnel on the streets, roadside inspections, and interventions by recruitment officers and police remain a visible element of public space. For ordinary residents, especially men of conscription age, movement through their own cities now involves not only the risk of external attack, but also the possibility of document checks, detention, or transfer to enlistment offices. These parallel realities, external armed aggression and internal enforcement of mobilization, define the environment in which rights are formally guaranteed, yet regularly tested in Ukraine. Визначення мобільний блокпост. А можете свої повноваження підтвердити? Читайте. Можете підтвердити свої повноваження? Хто ви, що ви? Ви хочете, щоб я вам на камеру пред'являв документи свої? Да, нормою законодавства це не заборонено. До побачення, Юля. Ні, не до побачення. Показуйте Юля, документи. до побачення. Показуйте документи. Не заважайте працювати. Не заважайте працювати, не порушуйте законодавство. Ви не порушуєте? Підтвердіть, будь ласка, свої повноваження. Хто ви такі? Ви мене не знаєте? Ні. Особисто? Ні, не знаю. Зобов'язано? Ну, Алло, хлопці, підійдете до нас? я просто прошу, щоб ви пред'явили свої документи для підтвердження своїх повноважень. Невже це так важко? Минаєш манго, авантаж, добре. Як цей район називається? То що? Я вам сказав. Ми вам нічого не зобов'язані. Як це ви мені нічого не зобов'язані? Я вам нічого не даю. Серйозно? Ви заробітну плату отримуєте з податків, які я сплачую, тому мені ви зобов'язані. Ми отримуємо заробітну плату з американської допомоги. З американської допомоги? Ви можете це підтвердити? Можете? А ви військовослужбовець? Звичайно. А на якій підставі ви носите форму ЗСУ? Давайте будемо говорити з документами. Нічого не зобов'язаний.